We are observing some successful offensive operations of the Russian Volunteer Corps and the Freedom of Russia Legion in Belgorod region of Russia. Their actions have a great strategic and demoralizing effect. Russia is forced to divert significant forces and attention in an effort to stop volunteer operations in its border areas. Operations to demilitarize Russian military infrastructure and logistics facilities along the state border with the Russian Federation are also successful and will distract the enemy's attention. It seems that this might be a good time to start a national liberation movement in the territory of Moldova occupied by the Russian Federation, in Transnistria. This could create a great strategic advantage. And this is good. Ukrainian armed forces ask for silence in the information space. The governor of the Belgorod region admitted that Russian volunteers had again entered the territory of the Russian Federation. According to him, fighting with the SRG continues near Novaya Tavolzhanka. The Russian Volunteer Corps and the Legion Freedom of Russia previously said that they are ready to meet with the governor in the church in Novaya Tavolzhanka for a conversation and to hand over 2 Russian prisoners. The governor also reacted to the offer to meet and take away captured Russian soldiers. He says that if the prisoners are alive, and he doubted this, the authorities are ready to pick them up at the Shebekino checkpoint. A representative of the Russian Volunteer Corps comments on the situation regarding Shebekino. Есть военные цели, есть политические. Если мы говорим про военные цели, это оттягивание войск с приграничных регионов на себя, плюс оттягивание войск с фронта на себя. Это полностью все от Шебекина вокруг. То есть у нас задача Шебекина и Белгород с другой стороны. Это давайте мы там несколько десятков километров. Там фронт довольно широкий, я просто не смогу вам рассказать подробности, но несколько десятков. Находится весь практически корпус на территории Российской Федерации. Это несколько сотен человек. Сопротивление есть, но оно идет по нарастающей. Интенсивность его возрастает. То есть сначала сопротивления не было вообще. Там оно такое было критичное очень. Но оно нарастает. И в этом, собственно, плюс, поскольку одна из задач, одна из целей – это стягивание как можно большего количества сил противника на себя. Ну, то есть они интенсивность увеличивают сейчас авиация, больше ее стало артиллерии, больше стало бронетехники, личного состава, то есть все получается. У нас отсутствуют потери, то есть у нас есть легкие раненые, но 200 у нас нет. Мне сложно сказать точное количество, но это сотни человек и десятки единиц техники. Но я более точно, во-первых, не знаю, во-вторых, если бы знал, наверное, не сказал бы. Давайте мы на таких примерных остановимся. Когда начались вообще, в принципе, какие-либо действия, местное население, оно просто хаотично начало убегать в Белгород. То есть им не была организована эвакуация со стороны правительства Новгородской области, они просто хаотично начали бежать в сторону Белгорода, пробки там и так далее. Сейчас, по большому счету, села приграничные и Шебекино в таком полузаброшенном виде, никому это не надо, никто это не собирается удерживать, защищать. Везде бродячие собаки. Все села находятся под обстрелом, обстреливают и авиация, и грады. То есть тут вообще не удивительно. А мне сложно судить по потерям по гражданскому населению, но они есть. Allegedly, these are the forces of the so-called Polish Volunteer Corps that were entering Belgorod Oblast on the 22nd of May. If we believe the reports, they were entering alongside the liberty of Russian and the Russian Volunteer Corps troops. It is remarkable that you, if remove the Kremlin from the equation, there is no such animosity between the two peoples as the Muscovites want you to believe.
Do góry tak. Do góry. Jest. Dobra. Chodź. Kochanie, chciałem Ci powiedzieć, że odebrałem z nowej poczty przesyłkę. Kurwa, daleko ją wysłałaś. Trzeba było zapierdalać 4 kilometrów. Ten, przeprawę rozjebali? Nie wiem. А этот тип поможет опустить пушку? Нас и так доходит. Подвал! Я бью! Аккуратно, крест, не разбей голову. Jest tam coś ciekawego? A zobacz, czy nie ma jakiejś broni. Co? Nie ma, czy jakiejś broni nie ma. Jakiś liczny nowy BTR, kurwa. Od Zorro. Jest tam coś ciekawego? A resident of Russian Shebekino liberated a washing machine in Ukrainian Irpin last year when he participated in the special military operation. This year, he returned home after evacuation when his hometown was shelled and found out that his apartment was broken into. The washing machine was stolen. Oh, the irony, or God's justice, maybe. I am very happy. A widow of an occupier is happy to exchange her husband for a new car. She expressed her gratitude. It is not clear, though, to organizers of the event or to organizers of the war. Сергей был очень предан военной службе. Его отличало высокое чувство ответственности, долга, профессионализма, патриотизма. Сегодня мне вручили ключи от автомобиля. Было как-то неожиданно, очень приятно за такую поддержку. Очень рада. Еще раз выражаю благодарность организаторам. Большое спасибо. Очень рада, что оказывают такую вот помощь. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.